Buenos días, pibes y pibas. Today, as you can see from the title, Donald Trump seems to think that this city, Mendoza, is one of the most dangerous cities in all of Argentina. I just came here yesterday, and as I was coming here, I was looking online for articles, a little bit of information about the city. And one of the first things I saw when I was Googling Mendoza was an article that was talking about the Department of State, when Donald Trump was the president of the United States, had published an article basically explaining that Mendoza, Rosario, and Buenos Aires are the three most dangerous cities in all of Argentina. I find that a little bit strange, I must say, after having spent the evening here in this city yesterday. It's a city of wine and great food and beautiful atmosphere. In particular, that article from the Department of State of the United States and Donald Trump was mentioning the area around the bus station. I obviously came to the city from that area, and to me it just looked like many other bus stations around any country in South America. So obviously I just went through it fast to go to my hostel. Now I'm gonna go and explore and see if Donald Trump is right or not. We're gonna go to that bus station area, have a walk around. I'm on the way there now. So let's go and see if Donald Trump was talking shit or if there's something about it. Check out the city here. So as you can see there, this city, Mendoza, looks to be quite a beautiful city. Like many other cities around Latin America in general, you have these avenidas, these avenues here, lined with trees on both sides of the road. You have the same down this way, down the other way, and down here behind me. Every road, every street almost in the whole city seems to be like that. I mean, doesn't seem bad to me. I've come to the main road leading down this way here to the bus station. The bus station is down that way. So we just come across a little park here that looks quite nice, with a little waterfall, or not waterfall, what do you call it, fountain, water feature. And yeah, just people hanging out. Here's the waterfall, palm trees. Looks pretty chill. All right, those guys over there, looks like they have a little bit of a tough life. Buenos días, ¿cómo están? So yeah, so far, this avenue leading down to the bus station doesn't look bad at all. Let's go and check it out. Hola. ¿Cómo están? ¿Trabajando? ¿De qué? ¿Construcción? ¿Han visto ustedes? Una pregunta. ¿Han visto ustedes? Hay un artículo. Yo estaba buscando de Mendoza, cosas, información sobre la ciudad. De cuando Donald Trump era el presidente. Hacía un artículo que Mendoza es muy peligroso. ¿Ustedes qué opinan de eso? Como normal, todos lados. A mí me parece normal. En la Argentina, el peligroso está en la Argentina. Sí. Argentina. Acá hay uno peligroso. ¿Aquí? Hay varios peligrosos acá. ¿Ese barrio? En este país. Esto es acá es Así como dicen que otros países tienen su presidente, acá tenemos cada uno. Ajá, claro. ¿Y ustedes son de acá? ¿De Sí. Mendoza? Sí, acá en Mendoza también. Tierra de lindo vino, ¿no? Sí, Sí, acá todo el día de vino. Yo recién llegué anoche. Estaba solo pasando por el centro un poco. Sí. A mí me parece muy lindo. ¿Me gusta Mendoza? Sí. ¿Ha ido al parque ahí, al parque San Martín? ¿Es grande que hay? Sí. No Ahí. todavía, pero he visto en el mapa. Ahí tenés que ir. Es lindo. Ahí también es lindo para que uno ¿Para vaya. qué lado mejor?
Este lado. para allá, Ya. más al centro. centro. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a investigar eso, Bueno, dale. a esta pues. zona y preguntar unas preguntas sobre buses ahí en la estación de bus. Eso. Suerte, Vale. man. Ten buen día. Igualmente. Gracias. All right. Now we can go and check out what the bus station is in that area. So what those guys were just saying there is vamos a Argentina, obviously vamos a Argentina, that this area is fine, that yeah, like it's many other cities around the world, you might have some dodgy places, but in general Mendoza is tierra de vino, land of beautiful wine, great food and good people. So let's go and check it out. So we're almost at the bus station now, and I see this big building over here that looks like a hospital or something like that. Looks like a very big hospital, and as you can see there's some shops there as well, some little people selling some street food. And you know me, I love a little bit of street food, so let's see what they're selling. Maybe they have some empanadas or something. Let's see here. Hola, ¿qué vende? ¿Hay empanadas en alguno? ¿No? ¿Uno de los otros tal vez? ¿O qué es eso? ¿Eso es dulce? Ah, ¿con café? ¿Cuánto vale uno? ¿Cómo? 150. 150. Café y una torta. ¿Qué es factura? Esos rellenos. Veo facturas en todos lados. ¿Qué tengo que pagar cuando dicen factura? Pero aquí es dulce. A ver, ¿puedo probar uno? ¿Factura y café? Vale. So she's got this one here. It's called factura. Like a receipt, basically, is what it means in English. So meaning that you have to pay for it in other languages. Hola. ¿Vos no sos de Dinamarca? ¿Sí? Yo sigo tus videos. ¿Ah, sí? En TikTok, sí. Ahora haces videos en Bolivia, está. Sí, sí, sí. La Paz, Santa Cruz. Ahora aquí. Ahora acá, qué bueno. Tú trabajas aquí en Así. ese hospital, ¿no? Central. Es grande, ¿es? Sí, gracias. ¿Y qué trabaja? ¿Enfermero? Camillero. ¿Doctor? Soy camillero. ¿Cómo? Camillero. Camillero, Llevo a ¿qué los es? pacientes en la silla de ruedas. Ah, ok. Muy bien. Transporte. Sí, suerte, cuídate. Igual, gracias. ¿Y todos los días estás aquí? Sí. Vendiendo. A ver. ¿Y qué es el relleno? Dulce de leche. Ah, claro. Favorito de Argentina. A ver. Vamos a probar. ¿Sí? Not bad. No malo. Sí. That's not bad. I'm normally not much of a sweet tooth, but these dulce de leche that they put in everything here in Argentina does help quite a lot. It is quite tasty, to be honest. The dulce de leche is basically like caramel for anyone who hasn't tried it, who isn't familiar with dulce de leche. It is basically a caramel spread that you put in bread, that you put in not in sandwiches, on bread. They eat it for breakfast, they literally eat it for everything. There's ice cream with it. Oh. My paper's blowing away. Let's try the coffee here. That's just a standard Nescafe, but yeah, it does the job for now. Take a look at it. So we have the main hospital here behind us, and a couple of vendors just like this lady here.
selling churros, I see over there, sweet stuff, cakes. Todos venden queques. She's talking with someone on the phone. But yeah, everybody is selling cakes here outside of the hospital. Maybe not the best idea for the diabetes patients. All right, so that was my first factura that I never had to pay. Oh well, I did. It's just a funny name. Let's see, there's another lady here that seems to have sandwiches or something. Hola. Ah, ¿no hay nadie en casa? No, se fueron a comer. ¿Fueron a comer? Ah, aquí está. ¿Qué vas a comprar? Agua. Agua. Water. Water. Water, my friend. I'm gonna try sandwich. 100, muchas gracias. ¿Cuánto es tu sandwich? 300. Es de milanesa de carne. Este ahí. Este. Vale. ¿Y el chiquitito? Es de jamón y queso. El jamón y queso. 150. Milanga, toda la vida. El jamón y queso. ¿Uno de jamón y queso? Ese es muy grande, creo. Lo puedo partir a la mitad y te lo llevas en una bolsita. No, esto mejor. Bueno. 150. Tenés cuidado con la cámara. ¿Aquí? Sí. Aquí es... Sí. Tiene que tener cuidado. Exacto. Ese es lo que estoy investigando, básicamente. Bien. Porque estaba viendo online, ¿no? Buscando Mendoza. Cosas como para saber un poco de la ciudad. ¿Sí? Y he visto un artículo sobre cuando Donald Trump era presidente de Argentina, ¿no? De Estados Unidos, sí. perdón. Y dijo que Mendoza, Rosario y Buenos Aires son las ciudades más peligrosas. Y acá en la tarde es más jodido. Ahora no tanto, pero en la tarde. Específicamente esta zona mencionaba Sí. este artículo por la estación de bus. Claro, en realidad casi todas las ciudades, Buenos Aires, Córdoba, todos los alrededores de la terminal son peligrosos. ¿Así? Bueno, vamos a ver hoy qué tal. Pero igual, con cuidado se puede andar. Me parece bonito, pero... Sí, con cuidado siempre. Yo trabajo todos los días acá, así que nunca me ha pasado nada. Todos los días. Todos los días. Y vendiendo así un poco de todo. Un poquito de todo. ¿Y te va bien? Por lo menos, Sí, bien. bien. ¿Y cuánto dijiste de eso? 150. 150. A ver. Sí. ¿Me puedes agradecer eso? Sí, por supuesto. ¿Y cómo te lleva todo el tema monetario en Argentina? Está ahora? complicado. Sí, me imagino, ¿no? Muy complicado, pero bueno, hay que llevar Ok. Tus productos deben subir de precio. todas las pero semanas. Entonces tu ganancia se va. Sí, exacto. La ganancia se achica. Pero bueno. ¿Y cómo manejas algo diferente para...? Y en realidad tratas de comprar más mercadería, como que invertir más para mantener la ganancia, Claro. antes que aumenten los precios. ¿O gastas todo al inicio para...? Claro, para comprar todo lo que invertís y no te queda mucha ganancia, pero la ganancia la ves a la larga. Ah, ya, claro. Todos los productos en uno. Claro, exacto. Ah, ok, entiendo. Es más fácil. Vale. Bueno, eso es para ti entonces. Bueno, muchas gracias, que te A vaya usted. muy bien. Ten buen día. Gracias. All right. So you heard it there. There's massive issues in Argentina at the moment, monetarily, in terms of the money system, inflation, all of that. But she's still positive. She's managing her situation and she's getting through it. And she's still in a good humor. Now let's try her sandwich here. It's pretty nice, very simple. Ham and cheese, you can't go wrong with that. That's literally anywhere in the world. Oh, I'm waiting at a green light. Gracias. So yeah, as she was saying, and that's pretty common for Latin America or Argentina specific, because it's not the first time that they've had issues with inflation and monetary system in the country. And I've been talking to some other people and they're basically saying
if there's no monetary issue here, we get worried. Argentinians, they get through it. They find a way. And that's really admirable. They keep up the spirits. Everyone's in a good mood. People are talking. People are talkative. People are happy. But at the same time, they're obviously worried about the situation. So, aguante, Argentina. ¿Qué es eso? Lente de la selección argentina, men. Gafas de sol. Ponte, ponte. A ver. Espera, espera, espera. Ahí va, ponte. Tranquilo. No veo nada. ¿Viste se ve tan buena? No veo nada. Ven. ¿Y ese qué es? Cornetas. ¿Qué es eso? Cornetas. Mira. ¿Para qué? Para tocar. Balbucela. Ah, lo de... Lo de África, del sur. Sí. No, 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 eso era horrible, sonaba feo. No me gusta. Esta se llama menos, va a suena menos. Este es igual, bubucela. No, corneta. Corneta, música. Corneta. Igual una cosa que hace sonido. Sí. Bueno, gente, ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. ¿Para qué canal de YouTube? Para YouTube, sí. ¿Qué canal? PilgArt Explore. se Ok, llama. Ahí puedes ver. ok, men. ¿Cuánto vale este? Ese es 1500 pesos. 1500. 500 pesos. No es mucho. No, sí, acuérdate que el dólar, o sea, ¿cómo estamos nosotros acá? Mira. Pero en un gafa normal vale. Sí, pero ese es de la selección. 1000 pesos te lo voy a dejar. Te voy a dejar 1000 pesos. 1000 y 1000, 2000 pesos. Solo este. Bueno, solo eso. Te lo llevo esto. Si me Oh. das el 1000. Siga el canal del amigo, siga el canal del amigo. Siga el canal Ahí del amigo. Tengo Síganlo. nuevos gafas, porque esos ya están listos para la selección cuando Exactamente, juega. por supuesto. Excelente. Me han regalado este otro día. Ah, sí, muy bien. Un chico que ve el canal. ¿Hasta cuándo te quedas en Argentina? Hasta, no sé, No sabes todavía. no sé. Me imagino unos 3 semanas más o algo Bien, así. bien. Entré hace unos 3 semanas en Ah, Argentina. bien. Desde Bolivia estaba llegando. Muy bien. A ver. Let's see. Opa, aquí tienes. Amigo, muchas gracias. A ti. Saludos, gente. ¿Cuál Muchas era tu gracias. nombre? Alejandro. Alejandro. Muchas gracias, gente. Síganos por gracias. YouTube, amigo, acá. Muchas gracias. Ten buen día. Igualmente, amigo. ¿Cuánto vale? 5. All right. So I got myself some cheap-ish glasses, $3 glasses there. What do you think about those? I can't see a thing. Well, I can actually, but not much. It's like looking through a tight fishnet. So now we say, aguante Argentina, and let's find that bus station. So, we are crossing one of the main ring roads around the city here, over to the bus station, which is on the other side, underneath the tunnel here, and then we will be at the bus station itself. Coming into the bus station, we have a little bit of what I was saying before the music started playing there. We have a bit of a shopping area basically in that tunnel there, but unfortunately there's some copyrighted reggaeton of some sort playing there, so I can't really show you too much of that. Same thing is going on over here. Shops again with music, so we'll just skip past that before the music gets too bad. Let's go. And here is the main bus station of Mendoza. It is massive. It's really big. You can even come here. You can have dinner, lunch, whatever, breakfast. There's shops open all the time, it seems like, where you can find food and drinks before you head off on your journey, embark on your journey. They even have this great thing here where they have food sold by the kilo. It's basically a big buffet, and then you go and you just take all the things you want, and then yeah, you weigh it afterwards, and then you see how much you have
and you just pay per kilo rather than... Hola, ¿cómo están? Provecho. ¿Podemos sacar una foto, por favor? Claro. ¿Cómo están? Ah, sí, yo lo sigo. Estaba en Bolivia, ¿cierto? Estaba en Sí, Bolivia. sí, sí. Nosotros somos bolivianos igual. ¿Ustedes son de Bolivia? Sí. Ah, ¿de dónde? De Santa Cruz. De Santa Cruz. Ah, Saca una foto. ¿Y dónde van ahora? ¿Van viajando? Vamos ahora? a Chile, trabajamos en Chile. A Chile. Sí. A ver. A Santiago. Sí, vi que ya estabas acá en Argentina, pero Sí, no sabía sí, que sí. estabas en Mendoza. Sí, estaba llegando anoche. Justo anoche he llegado aquí. Estoy viendo la ciudad un poco y ahorita voy a preguntar para unas rutas a las montañas aquí para Concagua y todo eso. Nosotros ya nos vamos ya para Chile. Pero, ¿En Santiago? Sí. Ah, ya. Ahí vive. Disfruta del viaje. Que Igual. Que Dios te bendiga, te cuide siempre. Y escucha, qué lindo que es viajar, ¿no? Sí, bastante lindo. Sí. Bueno, Vale. ahí nos vemos. Muchas gracias. Ya. Hasta luego, un gusto. Provecho. Gracias. All right. Would you look at that? We have some people watching the channel even in Mendoza that are living in Chile. Let's go and find out how the bus station is inside. All right, so I have asked around for a few options, both for places that I might want to check out whilst I'm here in Mendoza, and also different options for next destinations after Mendoza, Buenos Aires, San Luis, places like that. So yeah, that is basically the way I travel around any country really, is with the buses. I go to the bus station, I ask for the different kind of prices for the different types of places that I'm looking at. I never have a fixed route that I want to go. I'm pretty flexible. So I ask around, like, what is the price? In this case, I have San Luis in mind and I have Buenos Aires in mind. And then it simply depends on how long is the journey to Buenos Aires, which is ultimately where I want to go. But it's quite long from Mendoza to go straight there. So I thought maybe I could break the journey somewhere in between. And then San Luis came up. And I thought maybe that's an option. So I go to the bus station, I ask around for the different types of places that I have in mind, and then from there I come up with a plan. So I think the plan is actually going to be that we are going to go to San Luis from here. And here you see the bus station itself, as you could just see there behind me. Hola. That it's basically a big shopping center as well as a bus station, which is quite unique. It's basically like an airport, you could say, similar to an airport in that way, that you have the little shops, you can get your souvenirs and all that sort of nonsense done before you leave, go on your journey, headed to wherever you're headed. So yeah, as I say, I think I'm coming to San Luis after here, and from San Luis we're gonna head over to Buenos Aires. That seems to be the journey. Hola. Ten cuidado ahí cuando pases. Claro, sí. Te lo van a robar. Tengo cuidado. Que ya pasó ahí, gracias. All right. You see, be aware of thieves, he's saying. Better listen to the police guy.